Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Ijoollee baga geessanii. Baga boqaa birraa geessan. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Akkam jirtu ijoollee? Baga boqaa birraa geessan. Har'ammoo akkuma isin ilaalaa jirtanii gola harmee keessatti keekii akkas bareedu kan hojjennee isiniif dhiyaanneerra. Akkamitti hojjettee? Ijoollee isinis akkamittiin akka hojjettee yaadaa jirtu miti? Eeyyee anis akkanitti keekii kana mana keessatti hojjennee isinitti hima. Akkuma isin iskiriinii irratti argaa jirtanii wantoonni nu barbaachisanii achirratti barreeffamaniiru. Har'a yeroo hin qabnu waan ta'eef hojjennee isiniif dhiyeessine malee yeroo kaan sirriitti guutuu viidiyoosaa isiniif dhiyeessina. Nuunis waggaa haaraan dhufaara waan ta'eef keekii kana wajjin murree sagantaa keenya jalqabna. Ijoollee sagantaaniin koo ijoollee gola harmee irratti nyaata garaagaraa akkamitti akka isin hojjechuu dandeessanii isinitti agarsiisaa ture. Ammas waggaa haaraa kana keessatti sagantaa isaa baay'ee keessatti isinitti agarsiisuuf jira. Isinis nu wajjin turuun jaalala keessan nuuf haa ta'u. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Maatii keenya, waldaa keenya, biyya keenya. Baga geessan. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Maatii keenya, waldaa keenya, biyya keenya. Baga geessan. Attam jirtu ijoollee hundi keessan baga ayyaana boqaa birraa geessan. Isa keessatti Waaqayyo isin haa tissu, Waaqayyo isin haa eegu, eebbifamaa. Irra oolaa malee jala oolinaa barri isin irra oolin barri isin jala oolu bararra oolaa darbaa mo'adhaa. Waaqayyo mo'icha isiniif haa kennu, gooftaan mo'icha isiniif haa kennu, eebbifamaa. Waaqayyo waaqi jiraataan isin haa eebbisu. Ilaa kuni marga akka marga kanaa kun coqorsaa lalisaa, coqorsa daarii ta'a. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kan keessatti mootan, kan keessatti dagaaddan, biyyi keessan kan keessatti bilisa ba'u, biyyi keessan kan keessatti addunyaa irratti beekamu isiniif haa ta'u. Maqaan koo Waaraa Addaamuun jedhama. Luqqisii isin qabatee dhiyaateera. Eebisoon shallamaa Kiristoos akkuma nu jaallatetti isin immoo jaalalatti jiraata. Aarsaan fooliinsaa toluu qaama Waaqayyoof dhiyaatus godheennuuf jedhee of kenneera. Irra deebinaa. Eebisoon shallamaa Kiristoos akkuma nu jaallatetti isin immoo jaalalatti jiraata. Aarsaan fooliinsaa toluu qaama Waaqayyoof dhiyaatus godheennuuf jedhee of kenneera. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Guyyaa boqaa birraa keessa deemaa jirtan. Xinnoo qilleensa fudhadhee achumaan ooleen taphachaa jira waamuun dhaqaara. Maayinni inni guyyaa ayyaanaa irrattis lafan taphachuudhaan nama taphataa bakka. Akkasuma dhaga. Garuu nama dhibu ganni darbee waggaa haaraa jalqabaa irra. Kana booddee kun waan hundumtuu akka haaraatti jalqaba. Kutaa haaraa gallaa, barumsa haaraa barannaa, kitaabii keenya haaraadha, yuunifoormiin keenya haaraadha. Waan hundumtuu akka haaraatti dhufuuf jedha kun namatti tolu. Baay'ee nama dhiba malee. Kan nama dhibu immoo waggaa isa darbe keessaa wanti nama gammachiisu ta'eera, wanti nama gaddisiisu ta'eera. Tu namni baay'ee haadha ga'uu barbaadu garuu tu haadha hin ga'ini du'eera. Nun garuu Waaqayyo nu gargaaree haadha geenyeerra. Kanaafuu Waaqayyoof galanna ta'u. Waggaa isa dhufutti garuu ati maal hojjechuu yaadde? Waggaa isa dhufu kanatti ani maaliin gochuu yaadaa jira beektaa?
wanta gaarii hiriyoota koo wajjinii, ollaa koo wajjinii, maatii koo wajjinii wanta gaarii hojjedhee gammachiisuun barbaada. Yaadimee biyya lafaa kana irratti yeroo xinnoo waa jiran amma immoo kunoo waggaan darbee waggaa haaraa immoo jalqabaa jira. Kanaafuu ani yeroon biyya lafaa kana keessatti qabu irratti wanta gaarii hojjechaa, nagaa buusaa, jaalalaan jiraachaa, namoota gammachiisan jiraachuu barbaada malee wanta gaggadhee hojjechaa jiraachuun barbaadu. Kanaafuu waggaa haaraa kana keessatti isarratti sirriitti hojjedhaa jechuudha. Dhugumeetti akkuma caafa qulqulluun jedhutti namni yoo baay'ate amma waggaa 80 jiraata jedha. Waggaa 80 kana keessa immoo tu namni yoo wal jibbine yoo maatii keenyaaf hin ajajamnu ta'ee Waaqayyoon nutti gammadaare. Kanaafuu wanta gaarii gochuudhaan Waaqayyoon nutti gammadeesi akka waggaa dheeraa jiraannuufis Waaqayyoon gammachiisaa kana wanta gaarii akka hojjennu. Dhuguma keetti yeroo xinnoo namoonni kana yaaduutu isaanirra yeroo xinnoo biyya lafaa kana keessatti jiraachuuf jedhanii wanta gaggadhee hojjechuun irra jiru. Kanaafuu ijoolleen Waaqayyoo immoo ijoolleen Kiristoos immoo akka kiristaanummaa keenyatti warra hamaan irratti hojjetanitti gaarii agarsiisaa, warra nu jibbanitti isaaniin jaallachaa, jaalalaan nagaadhaan isaanii wajjin jiraachuun irra jira malee balleessaa maatii keenya gaddisiisaa, Waaqayyoon gaddisiisaa jiraachuun irra hin jiru. Ati immoo garuu waggaa haaraa kana keessatti wanta haaraa maal gochuu yaadda? Wanta haaraa waan gochuu yaadu wanta warra rakkattoota gargaaruudhaan maatii koof ajajamuudhaan wanta haalli biyya kana keessa jirtu immoo kadhachuudhaan wanta gaarii hojjechaa dabarsuun barbaada. Atoo maal hojjechuu barbaadda? Anis akkuma kee qabxii koo saalanaa sirreessuudhaan maatii koo gargaaraa, biyya koo gargaaraa, sirriitti baradhee barattuu gaarii ta'e biyya koo jijjiiruu barbaada. Doomni yaadachiiste keenya irratti maxxansee yeroo hundaa gaafa hirribaa koo akka inni yaadachiisuuf na gargaara. Wayyoo waa'ee walii irraanfanneef. Kottu doomni amna. Garuu waan irraanfanneef. Baga booqaa birraa geessan. Booqaa birraa geessan barri kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa siniif haa ta'u. Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Jesus mohera, Jesus mohera, Jesus mohera, Jesus mohera, Jesus mohera, Jesus mohera. Harki wakayo, ganu wajintahe. Kubi wakayo, ganu wajintahe. Mal sodana. Malsodannare, malsodanna, malsodannare, malsodanna, malsodannare, malsodanna, malsodannare.
sassaaqee karaa dukkana ibsee cabse danqaraa cuccuufaa banee sassaaqee karaa dukkana ibsee cabse danqaraa cuufaa banee sassaaqee karaa dukkana ibsee cabse danqaraa cuccuufaa banee sassaaqee karaa dukkana ibsee cabse danqaraa. Kan Waaqayyo ollelee dargaggoon keenya mocha keenya kan Waaqayyo ollelee dargaggoon keenya mocha keenya. Ogiin injiru duumessi mul'ateera sokoosoo malee mootii lolee mo'eera. Ogiin injiru duumessi mul'ateera sokoosoo malee mootii lolee mo'eera. Kan Waaqayyo ollelee dargaggoon keenya mocha keenya kan Waaqayyo ollelee dargaggoon keenya mocha keenya. Sitin milkooma keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Sitin mo'icha keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Sitin dudursu keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Yesus ta keenya Sitin milkooma keenya Yesus ta 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 keenya Attam jirtu ijoollee baqa booqaa birraadhaan Waaqayyoon hunduma keenya waliin nu ga'e. Ganna bacaqii dhoqqee fi bishaan lolaa keessa yaa hundumaa keessa bacaq gootanii akkasiin dabarsitan beeka. Bagattiin isin ga'echaa bara 2013 itti galma keenya seenaa bareedaa biyya tokko keessatti waan ta'e mucaa wala deemaa mucaa xinnoo tokko seenaasaa seenaa garaa nama jabeessu seenaa garaa nama quubsu tokko goota wangeelaa mucaa tokko wangeela keessaa laalla na wajjin bu'aa innis akkasidha. Biyya gaara tulluu kan jedhamu biyya gaara tulluu irra kan jiraattu tokko biyya Efreem jedhamtu keessattidha seenaan kun kan ta'e. Biyyi kun gaara irra jirti maqaan biyyittiis Efreem biyya Efreem jedhamti. Ijoo biyya kana keessatti bara durii dhaga waggaa kuma meeqa jechuun waggaa kuma lama gararraa dura waan seenaa ta'edha kun. Seenaa kana keessatti daa'ima tokko mana Waaqayyoo keessaa Waaqayyoo abbaa isaatuun beekiin macaafa qulqulluu isaatuun beekiin daa'ima gooftaa tajaajilu tokko seenaa isaa waliin ilaalla jiru. Asirratti na xiyyeeffadhaa gaan bara 2013 Waaqayyoon atuun beekiin dubbii isaa atuun beekiin tajaajiluun
orkaa akka ta'e akkasiin beeksisaniif macaafa qulqulluu keessaa isiniidhaan isinitti hima jiru. Bara kana ijoolleenis haa ta'u maanguddoonis namni guddi galeessis macaafa qulqulluu gadi fageenyaan isatu hin beekiin waa'ee Waaqayyoo isatu hin beekiin baratti Waaqayyoo tajaajilan baratti dhaabatudha. Kanaaf ijoosinis seenaa kana na wajjin bu'a. Biyya gaararra jiru kanarraa seenaa tokko obboleettii tokko turte. Obboleettiin kun yeroo dheeraadhaaf dhalaan qabdu Waaqayyoon kadhatti turte. Garaa qulqullummaadhaan Waaqayyo duratti kuftee Waaqayyoon dhala naa kenni yaa Waaqayyo, dhala naa kenni yaa Waaqayyo jettee kadhatti turteedha. Waggoonni dheeraa adda kadhattee booddee Waaqayyoon kadhannaa ishee dhaga'ee dhala laateefidha. Ijoon hubadhaa. Bara obboleettiin kun Waaqayyoon kadhattu sana keessatti sagalee Waaqayyoo baay'ee fagoo ture. Dubbii sagalee Waaqayyoo namni banee dubbatu hin jiru. Sagalee Waaqayyoo akka ajaa'ibaa yookaan akka Amaariffaan birqiisa jedhamu kana sagalee Waaqayyoo bara sana keessatti namni dubbatu argamnaan dinqii jedhama ture. Bara kana keessatti bara biyyi lafaa naannoo biyya ishee Waaqayyoo irraa godaane kana keessatti Waaqayyo abbaa ishee kadhatti turte. Waaqayyoon sagalee ishee dhaga'ee dhala laateef. Dhala Waaqayyoon laateef kana fiddee bara sana keessa luba guddaa tokko ture. Mana Waaqayyoo kan tajaajilu balbala Waaqayyoo banee kan cufu. Ijoolleensaa karaa Waaqayyoo irra didanii inni qophaa mana Waaqayyoo keessaa tajaajila ture. Obboleettiin kun mucaa argatte kana mana Waaqayyoodhaaf laatte. Mucaan kun mana Waaqayyoo keessatti guddate na hubadhaa jiru. Mana Waaqayyoo keessatti guddatee booddee balbala Waaqayyoo kan saaqu, balbala Waaqayyoo kan cufsa tureedha. Mana qulqullummaa keessatti ixaana qulqullummaa kan aarsu, kan sagalee bareedaadhaan Waaqayyoof faarfatu yookaan immoo Waaqayyoon tajaajilu mana qulqullummaa keessatti isa amma bara kana keessatti qiddaasee jedhamu kana kan qulqulleessu mucaa kana tureedha. Mucaan kun Waaqayyoon hin beeku. Dubbii sagalee Waaqayyoos hin beeku. Gaaf tokko akkas ta'e ijoon hubadhaa. Lafni jireenyi isaas, lafni bultiin isaas, lafni oolaan isaas mana Waaqayyoo keessa ture yooti. Gaaf tokko bakka inni ciisee jirutti Waaqayyoon gara mana qulqullummaa dhufe. Na hubadhaa ijoo bara sana sagalee Waaqayyoon jiru siniin jedheera. Namni mana Waaqayyoo keessaa godaaneera. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uu hin danda'u. Yeroo sana lubi mana Waaqayyoo tajaajilu dulloomeera. Innis Waaqayyoo yakkeera. Ijoolleen isaas Waaqayyoo yakkaniiru. Kanarraa kan ka'e sagalee Waaqayyoo biyya kanarraa fagaatee tureedha. Namoonni Waaqayyoonis barbaachan dhaqan ture jedha. Yommuu sanattidha halkan walakkaa Waaqayyoon dhufee gara mana qulqullummaa lubicha siin ciisaa, daa'imni kun asiin ciisaa Waaqayyoon dhufee maqaa isaa dha'ee waamutti ka'e jedha. Maqaan wal adeemaa kanaas maqaan isaas akkasidha. Waaqayyoonis gizee waamu akkas jedhee waame. Bakka inni ciisutti Saamu'eel ennaan utaalee ka'ee gara lubichaatti fiigee yaa abbaa na waamtanii maaliif na waamtanii ennaan dhaqii rafii ansi waamne ribaan hin dammaqsiin ganama mana qulqullummaa bannee guyyaatti sagalee Waaqayyoos haa ta'u guyyaatti seera waldaa keessaa yookaan mana qulqullummaa keessaa gaggeessina. Guyyaa jaa hojii guddaan na eeggatu nan rafaa nan kaasin jedhee lubichi dhaqee rafee jedha. Ammas mucaan dhaqee wal adeemaan kun dhaqee maratee rafee. Sa'aatii muraasa booddee ammas sagaleen akkasilaa Saamu'eel gaafa jedhu bidig jedhee riba keessa ammas gara lubaatti fiigee. Yaa lubaa, yaa abbaa na waamtanii ennaan si waamne gurbaa maana jeeqxa dhaqii rafi jedhee. Ammas sadaffaa Waaqayyoon dhufee waame. Yommuu sanatti mucaan ammas gaafa gara lubaatti fiigu lubichi waa tokko hubate. Waaqayyoon daa'ima kan akkan isa barbaadu dubbii sagalee Waaqayyoo fagaate kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo biyyarraa godaane kanaaf akka inni dubbatuuf mucaa kanatti waa himuu akka jiru hubatee egaa ilma koo na dhaga'i jedhe. Yommuu sagalee akka ammaa kana sadaffaa dhageessu bakka ciistu sanatti ciisitti ani garbichi keessin dhagaa
yaa rabbi yaa waaq natti dubbadhu jedhee itti meennaan gurbaan dhaqee ciisee akkuma amaleffete sa'aatii muraasa booddee gara barii jala waaqayyoon dhufee Saamu'eelinaan sagaleen isaa baay'ee guddaadha sagalee waaqayyoo Saamu'eelinaan mucaan hin sodaatee marro qomee waaqayyo akka ta'e jaabaree garbichi keessi dhagaa yaa waaq akka araara keetti natti dubbadhu gaafa jedhu waaqayyoon waan gudduuf jiru mucaa kanatti dubbate ilaalaa jiru mucaan kun atu sagalee waaqayyoo beeka ta'ee atu waaqayyoos beeka ta'ee gara lubaatti fiigu ture gara lubaatti fiigee yaa lubaasitu nu waameen jedhu ture atu sagalee waaqayyoo jireenya isaa keessa jiraate waa'ee waaqayyoo ijoollummaa isaatti lubi kun mucaa kana sagalee waaqayyoodhaan waa'ee argamu waaqayyootti meera ta'ee sagalee waaqayyoon gaafa isa waamuudhuuf sanatti siin dhagaa garbichi keenatti dubbadhu jedha ture ijoo tokko baddaa bara kana keessa tarii waaqayyoon si ameeka dhufee si waameera ta'a bakka ciistanitti bakka taphattanitti bakka hojii keessanitti bakka dabtara keessan qo'attanitti waaqayyoon meeqa dhufee si waameera ta'a yemmuu sana dogoggortanii waan isaa isinii galuu didee gara namaatti fiddaniitu laata an bara 2013 garuu kanan ta'u waaqayyoon isinii waamuu barbaada waaqayyoon isiniin biyya kanaaf addunyaa mara hundumaa jijjiiruu barbaada warra mana waaqayyoo keessa jiraatanii waaqayyoon beekuuf dhamaaniif waaqayyootti mul'achuuf bara 2013 qophaa'eera kanaaf ijoo waaqayyoon akka Saamu'eel isin waama bara baraaruudhaaf biyya baraaruudhaaf namoota baraaruudhaaf isin barbaada jalaa waadhaa maaloo joo waaqayyoon kadhaa waaqayyo isin barbaada isiniin biyya keenya fura isiniin addunyaa keenya fura kanaaf waaqayyoon Saamu'eelin waame har'as isin waama ijoo isinii waama dhaloota boorii biyya kan fuutanii ceetan isinii dhaloota boorii dhaloota baay'ee fuutanii mootummaa waaqayyootti kan wal seentan isinii gooftaan koo Yesuus Kiristoos bara baraan isin eebbisu bara 2013 waaqayyo waamicha dhugaa isiniif godhu of qopheessaa gooftaan isin eebbisu ayyaana gaarii isiniif ta'u jechaa dubbii sagalee waaqayyoo kanaan isinii xumuraa waggaa dhufu ammoo lagarruutti nagaa waaqayyoon jedhaa. Akkam jirtu ijoollee baga boqaa birraa geessan jecha amma luqqisa qabanii isiniif dhiyaanneera. Innis faarsaa 21 argama. Yeroo rakkina koo gara waaqayyootti ni iyyadha innis na hawaata. Macaafa faarsaa 46 lakkoofsa 1 akka jedha nuyi waaqayyootti kooliin garra inni immoo humna keenya rakkina keessattis gargaaraa ta'uun isaa beekamaadha. Ayyaana gaarii. Hi kids, welcome back to Inco Geography for Kids. I guess you guys are thinking maybe of the past or your old bicycle or maybe the old refrigerator in your house. Forget about all things is old and the past is past. But now our mind should be ahead on the future. Okay, what's the future? The future is something didn't happen yet and it's something new. Maybe you may not change the past, but you could really change the future. And changing the future is the easiest thing of all. Like, okay, why would we just talk about the future and the past? Let's see the New Year facts we have for today. You know, New Year is a great new and something especially new and triple new things. But the old past things are going to stay behind you while the new future thing stays ahead of you. Now, let's see some facts. Fact number 1. You know what the New Year? Some people are celebrating in different ways. Maybe in our country, there's something they used to do usually. And it's the only place where they used to do this culture. And in another place, there will be another kind of culture. Now, let's see the cultures we have for today. Fact number 1. You know that, in this country, they used to have
different kind of shapes actually in the first place. There were going to be sheep, chicken, but even there are some kind of big cow stuff. I don't know if they're a cow or a bull. They used to have anything they want. Some people prefer chicken and some prefer sheep, and the others used to eat a bull or a cow. But in a large family, you could have a bull. And a small family could have a chicken. And a medium family could have a sheep. And that's enough. And even some used to eat goat. And also, these creatures are tied up and stayed until the moment they're supposed to be slaughtered. And that's at 6 a.m. or 7 a.m. And the owner of the house is the only one who have the right to slaughter the chicken, bulls, the sheep, the goat, but not the bull or the cow. There are about to be 4 people used to cut the bull or the cow. And you know what else? They used to have a very great lunch. At the lunchtime, everybody will gather together and there will be different kind of dishes. Let's try to guess some of the dishes. Some like anchote. It's kind of a potato, but not a potato. And it's squeezed into kind of, you could say, fat ice cream stuff maybe. But it's not cold. It's mixed up with something hot, and together it's gonna be called enjote. Then they're gonna serve it, but some are too hot and burning, the others are not. Some are salty and some are. There are different kind of dishes for this food. And something else, uradipa. It's a dish. There will be some injera, then an oil with some, maybe, you don't know, an oil with some spice or a ready spice, I guess. They used to do that and cover it all. Then they're gonna curl it and cut it, and everybody will have some. And let's see another thing too. Do you ever heard of a morning porridge? A porridge is a kind of food you used to eat, but some say when you eat a porridge you're gonna be fat. Sometimes porridge may do that, but sometimes it's useful for your health. And it's kind of sticky as well. Used to have a porridge, then there will be a reddish stew in the middle that you used to mix them up and have it in your tummy. Oh, yummy. Now, kids, let's go to the other fact. You know that they all have a very great celebration at all of this. At the end, everybody will gonna have a bundle of sticks actually. They're gonna bring a bundle of sticks, and they're long, and that sticks are called chibo. They're gonna bring it around a pit, then they'll put it and they're lightening it up. Then they will all whistle, dance, shake the bodies, and they will have to gather all the old things inside. Then after they're done, when the fire starts to die, not die, but when it's cooling off, they will all jump over the fire 3 times. So they could leave the past thing behind them and go to the new year ahead of them. And the last and the very important part of this fact is, but don't say it's some kind of fun, cutting bread and giving blessings and praying. You know, after everybody had everything they want, they'll cut a piece of bread. After they cut the bread, everybody will have a piece of it. And the old man in the house is the one responsible to cut the bread. And he'll bless everybody, and everybody will gather and pray. And at the end, everybody will have their new year life. Same like it's all new. God made everything new, and everything is new, and it will stay new. And maybe some people get old and older and older. At last, they're all dead. But do you think it's the end then? Do you think after you died, that's the end you have? No. You're going to be created new with your Heavenly Father at heaven. And you know what? All the special things have a great, great, big time for you waiting.
Jesus prepared a very great special thing for you, and He is waiting you for you are believing in Him. And you know what, kids? I think it will not be I love you and lots of people love you this time. Hakuna Matata, my friend. No worries. Put your past behind you. Bye bye. Ijoollee baga boqaa birraa geessan ani har'a dubbisa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Dubbisi kos bakka itti argamu macaafa weedduu caalu boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti argama. Akkas jedha, hiriyoon ishee lafa onaa keessaa michuu ishee harka qabattee ol baatu kun eenyu irra deebi'a? Hiriyoon ishee lafa onaa keessaa michuu ishee harka qabattee ol baatu kun eenyu? Waan dhaggeeffataniif galatooma. Ayyaana gaarii. Maqaan koo Sinirraa Daamuun jedhama. Araan si qabattee dhiyaattee luqqisiidha. Roomee 12:9. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa ta'u, waan hamaa jibbaa, waan gaariitti qabamaa jiraata. Arraan deebi'a. Roomee 12:9. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa ta'u, waan hamaa jibbaa, waan gaariitti qabamaa jiraata. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Baga boqaa birraa geessan. Maatii keenya, waldaa keenya, biyya keenya, baga geessan. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Baga boqaa birraa geessanii. Maatii keenya, waldaa keenya, biyya keenya, baga geessan. Jaalala, Waaqayyoon jaalalaadha. Gammachuu, Waaqayyootti gammannaa. Nagaan nuuf ta'eera. Obsa. Hundumatti obsuun Waaqayyoon nu barsiisa. Gaarummaa. Ijoollee Waaqayyoo gaarummaa keenya agarsiisna. Arjummaa. Ijoollee Waaqayyoo
waaqayyoo garraamummaa keenya agarsiisna. Of dha'uu maalirraa soberraa of dha'uu maalirraa dhibammarraa of dha'uu maalirraa haasurraa of dha'uu nuftaa. Ijoollee sagantaaniin koo ijoollee sagantaa isaa baay'ee keessatti isinitti agarsiisuuf jira. Isinis akka isin nu wajjin turtanii abdii guddaa qabna. Ayyaana gaarii.